Ladies and gentlemen, na wasalimu mahali popote mulipo asubuhi ya leo, hujambo. There is a leaking information that there is a planned demonstration and protest in Nairobi CBD ambapo vijana wa Gen Z wanataka kuandamana simply because they want the release of Hiram Kimathi, Cop Shakur, pamoja na Patrick Osoi na Afande Deno. Remember, these are the 4 cops who were arrested by the government of William Samoei Ruto simply because wameweza kuamua kuunda the FBI group fighting the impunity and brutality of the Kenyans' intimidation in the Republic of Kenya. Remember, hawa ni maafisa wa polisi ambao waliweza kutangaza ya kwamba wanataka kuhakikisha kwamba they are going to investigate a certain information regarding the extrajudicial killings in the Republic of Kenya, ambapo vijana wengi wa Gen Z wameonekana kukamatwa, wengine wamekuwa abducted, wengine wameweza kuuawa, yani they have been killed, others have been shot and killed, while others have been killed in custody while in custody. A good example is Albert Ojwang. Hebu niseme hivi, mtazamaji wangu, sasa hivi ni kubaya. The reason as to why vijana wa Gen Z wameamua kuzungumzia swala hili is because these 3 cops, since they were arrested, ama tangia wakwe arrested na kukamatwa, hawajaweza kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, hawajawahi kuonekana wakifanya kazi yao jinsi walivyofanya, simply because the government has intimidated them, it has arrested them, it has silenced them. Ni kubaya. Hujambo na karibu nikufahamishe yale ambayo yanazidi kujiri katika taifa la 254. Kumbuka chukua sekunde zako mbili ukalike, kucomment na kuweza kusubscribe, and those of you who are our returning viewers, thank you for the great support that you are granting this platform. Nasema ni asante na shukrani zaidi. I'm not taking your support and watching our videos for granted. Hujambo na karibu. Ladies and gentlemen, right now, maafisa wa polisi pamoja na serikali ya William Samoei Ruto inaonekana intimidate the Gen Zs, ambapo there are 3 cops who were arrested, that is Patrick Osoi, Cop Shakur na Hiram Kimathi, and therefore vijana wa Gen Z wametangaza ya kwamba they are going to demonstrate in Nairobi CBD, whereby they are planning to ensure that siku ya Jumatano wiki ijayo wataingia barabarani ili kuandamana kuhakikisha kwamba there is freedom. Remember, my question remains, what is the reason as to why serikali ya taifa la Kenya inaendelea kuarrest wale vijana ambao wanajaribu kuikosoa serikali? Ni kwa nini serikali inajaribu kuwa intimidate and silencing the innocent youths who are even doing their own businesses? Remember, katika maandamano ya Sabasaba kuna kijana mmoja ambaye aliweza kuwa shot and killed simply because alikuwa anauza barakoa katika county ya Nairobi. That is the reason as to why we are seeing this government as a government that does not favor the lives of the common mwananchi. On the other side, Patrick Osoi wameweza kudhibitisha kwamba maafisa wa polisi wanaendelea kupitia hali ngumu. Waliweza kutangaza kwamba they want to investigate President Ruto's government, whereby they are planning to investigate the extrajudicial killings and intimidations of the common mwananchi, and therefore they exposed that they were going to write a report and a statement, and this information was going to be used as a very crucial and confidential report to ensure that Ruto's government is going to be answerable. But eventually the government arrested them. Until today, Wakenya hawajaweza kufahamu where they are, but still their cases are held on in court. Therefore, mtazamaji wangu, mambo haya yanaonekana kuleta hisia tofauti katika taifa hili la Kenya, and that is the reason as to why Kenyans have now decided. Remember, the Azimio la Umoja coalition leader Raila Amolo Odinga aliweza kuwasaliti vijana wa Gen Z na wametangaza ya kwamba they don't want to listen to him. The only thing they want is to fight for their own freedom. And remember, serikali ya Rais William Samoei Ruto iliweza kutangaza ya kwamba there is no Kenyan who should be arrested. There is no Kenyan
who should be shot and killed. But maafisa hawa watatu waliweza kutokea na kuzungumzia swala hili nzima, ambapo walisema ya kwamba Ruto pamoja na the Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen are the people who have been commanding and demanding to shoot and kill those Kenyans who are trying to cause chaos, those Kenyans who are trying to oppose the government. And therefore, mtazamaji wangu, kuna mambo ambayo yanaonekana kuwa a very serious coincidence, a very serious issue. Ni kwa nini serikali inaonekana kuwakamata these innocent Kenyans, na ni kwa nini serikali inahakikisha kwamba ina shoot and kill these Kenyans who are fighting for their freedom? Remember, tumeweza kushuhudia usaliti mkubwa sana kwa vijana wengine wa Gen Z, especially those who are fighting for Gen Z, but behind the scenes they were fighting for their own good and benefit. A good example is Morara Kebaso. Another one ni Mauri, Samuel Mauri, whereby after the government saw these people that they were strong, they were given something by the government na wakaweza kujihusisha na serikali. But Hiram Kimathi, Patrick Osoi, Afande Deno na Kopshakur, where are they? And that is the question that is remaining currently asked by Kenyans. Na kuna siri fulani sasa hivi, after those cops were arrested, there is no one who has now been allowed to access, communicate or make any communication with them. Serikali imeweza kuwaweka in undercover. The reason as to why wanasema ya kwamba wameweza, they don't want to be accessed simply because they are doing an investigation and they want to know what is happening. Remember, maafisa hawa waliweza kutangaza ya kwamba they want to overthrow Ruto's government, na waliamua kujitokeza kwa umma ili kuhakikisha kwamba wanatetea wananchi. They are trying to express the grievances of the Kenyans. Na zaidi ya yote, walisema ya kwamba wao ndio wale ambao wameamua kutetea maafisa wa polisi wenzao ambao hawana haki, hawana nguvu, hawana mdomo wa kuweza kuzungumzia swala hili. Na swali tunalozidi kujiuliza wa Kenya ni kwa nini serikali ya Rais William Ruto inaonekana ku-intimidate these two, ensure that they are silencing them. Na zaidi ya yote, iwapo serikali ya Rais William Samoei Ruto is not going to release these people by Wednesday, vijana wa Gen Z wametangaza kwamba they will be demonstrating in Nairobi CBD. They will storm Central Police Station, they will storm and march to State House, and they will disrupt everything. Na katika maandamano ambayo tumekuwa tukishuhudia katika taifa la Kenya, tumeweza kushuhudia mambo mengi, huku uharibifu wa mali ukiwa umeharibiwa. Na serikali imekuwa ikidai ya kwamba the opposition are the one who have been causing this. But behind the scenes, the secret behind is that the government have now employed and deployed goons to ensure that wherever the demonstrations happen, wanachoma magari, wanachoma biashara za watu, wanaharibu mali, and they cause chaos, and afterwards they complain and claim the opposition for doing that. Jay, do you think if the government is not going to release these three cops, what will happen to this nation? Do you think President William Samoei Ruto will be in a safer side? Because hao vijana wameamua ya kwamba they want to fight for Kenyans. Na je, jinsi walivyotangaza ya kwamba they want to overthrow Ruto, na wameamua kutoka the Kenyan police, the prison police, the Air Force, the Defense Force, wameamua ya kwamba they want to overthrow President William Samoei Ruto. And that is their plan. If Ruto is going to overthrow, remember, Kenya itakuwa governed by wanajeshi. Na wanajeshi wakichukua hatamu, there is nothing you can do. The government will be now driven by the police. And it will be in a very, very strategic bad situation. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na mambo haya? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching this video, and keep subscribing, keep watching, and thank you for the great support that you are granting this platform. Let's meet in our next episode.